This is Ravi Kumar from NSRK Tutorial. So, ఈ రోజు మన క్లాస్ లో polynomials లోని relationship between zeros and quotients of the polynomial గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Relationship between zeros and quotients of a polynomial డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇంత ముందు ప్రాబ్లం లో మనం ఆల్రెడీ ఏం డిస్కస్ చేసామంటే zeros of a polynomial గురించి డిస్కస్ చేసాం. What are the zeros of the polynomial? So let us see. Zero of polynomial అంటే ఓకే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా తీసుకుని చేద్దాం. there is some x square minus 5x plus 6 అనే కోఆర్డినేట్ పాలినామిల్ తీసుకుందాం. ఈ కోఆర్డినేట్ పాలినామిల్ తీసుకుని దీన్ని ఏం చేయమని చెప్పాను, జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామిల్ ఫైండ్ చేయమని అనుకో. మీరు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ ద పాలినామిల్ ఈజ్ జీరో అనుకుంటారు. లెట్ ద పాలినామిల్ ఈజ్ జీరో అనుకుంటారు అనుకుని యూ హ్యావ్ ఫైండ్ ద వేరియబుల్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఇప్పుడు మనం చేస్తాం, జీరో పాలినామిల్ ఫైండ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి, ముందు ఈ ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి. ఎప్పుడు ఈ పాలినామిల్ అంతా జీరో అయినప్పుడు ఈ ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి. ఈ పాలినామిల్ అంతా జీరో అయినప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉందో కావాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ పాలినామిల్ జీరో అనుకుని ఆ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ చేస్తాం. దానికి జీరో ఆఫ్ ద పాలినామిల్ అవుతుంది. సో ఈ కేసులో మనం ఏం చేస్తాం, సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, 1 6 6, నెక్స్ట్ 2 3 6, 2 థర్డ్ నెంబర్ అంతా 3 ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం అన్యాయం చేస్తాం. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన 5 కావాలి. 5 అంటే 6 - 1 అన్న 5, 2 + 3 అన్న 5. మరి దీనిలో ఏది కన్సిడర్ చేయాలి అంటే కనుక లెట్ us see the constant. హియర్ మనకి ఏముంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది. ఇక్కడ మనకు 5 కావాలంటే +6 - 1 చేసుకుంటే లేదా -6 + 1 చేసుకుంటే మనకి ఏమన్నా ఎంత వస్తుంది, -5 వస్తుంది. కానీ ప్రొడక్ట్ చేస్తే -6 వస్తుంది. కాబట్టి ఇది కాదు, ఇది తీసేది. 2 + 3 ఇక్కడ రెండు మైనస్ పెట్టుకుంటే -2 × -3 -+ 2 3 6 సరిపోయింది. యాడ్ చేస్తే -2 -6 కలిపితే ఎంత, -5, అది సరిపోయింది. కాబట్టి తీసుకున్నాం. సో దట్ ఇంప్లైస్ x² - 2x - 3x + 6 = 0. ఫ్రమ్ దిస్ వన్ x కామన్ తీసిన రెండులోంచి x² లోకి x వెళ్తే ఇంకేం మిగులుతుంది, ఇంకా x మిగులుతుంది. మైనస్ ఇక్కడ x వెళ్ళిపోతే ఏం మిగులుతుంది, -2 మిగులుతుంది. ఈ రెండు నుంచి ఇంకా తీయచ్చు, -3 కామన్ తీయచ్చు. తీసేస్తే మైనస్ వెళ్ళిపోయింది, 3 వెళ్ళిపోయింది, ఓన్లీ x మాత్రం మిగులుతుంది. ప్లస్ కాబట్టి మైనస్ కామన్ తీస్తే మైనస్ అవుతుంది. ఇక్కడ 3 6 టైమ్స్ పోతుంది, 2 times = 0. From both of them, so you can write it as a x - 2 × x - 3 = 0 because from the both of them x - 2 కామన్ తీసాను, మిగిలినంత x - 3 మాత్రం మిగిలింది. So x - 2 x - 3 = 0. From this one you can write it as a x - 2 = 0 and or x - 3 = 0 అంటాం. From this one x వాల్యూస్ ఎంత అవుతుంది, 2 or x వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 3. ఈ రకంగా మనం జీరోస్ ఫైండ్ చేస్తాం. సేమ్ ఇదే విధంగా ఇప్పుడు జనరలైజ్ చేసి నేను రివర్స్ చేసుకుంటూ వస్తాను. చూడండి, if x = alpha or x = beta, then that implies ఏమవుతుంది, x - alpha = 0 or x - beta = 0. రివర్స్ చేస్తున్నాం, సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్. that implies so x - alpha into x - beta = 0 అని రాయకూడదు. అంటే ఇక్కడ ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ని మన ఆల్ఫా కామా బీటా జీరోస్ అయితే ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కెన్ గెట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ x - alpha into x - beta. yes or no? దీన్ని చేసి ఏం చేసుకోవచ్చు అండి, ఇప్పుడు దీన్ని మనం రాయగలిగినప్పుడు ఇక్కడ 2 3 ఏమైనా మనకి జీరోస్ అయినాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ax² + bx + c అనే పాలినామియల్ ని ఇలా రాయగలిగితే ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటాలు ఏమంటారంటే నేను జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అంటాను. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మనం దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తాం. ఓకేనా? సో జీరో ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఏది వచ్చింది కదా. నౌ గో టు ద కోఎఫిషియెంట్స్. ఇప్పుడు ax² + bx + c అనే పాలినామియల్ తీసుకున్నాం. ax² + bx + c అనే పాలినామియల్ తీసుకున్నాం. ఈ పాలినామియల్ లో ఎక్కడైతే వేరియబుల్ ఉంటుందో x² x వ్యూ కాకుండా రిమైనింగ్ టర్మ్, వేరియబుల్ కాకుండా ఉన్న రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ విత్ ద వేరియబుల్ విత్ ద వేరియబుల్ తో మల్టిప్లికేషన్ గా ఉన్న కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ అయితే ఉంటాయో వాటిని మనం ఏమంటామంటే కోఎఫిషియెంట్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ వేరియబుల్, దీంతో మల్టిప్లికేషన్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అంతా a. ఇక్కడ x అనే వేరియబుల్, దీనికి మల్టిప్లికేషన్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అంతా b. కాబట్టి a and b the both are called as a
coefficients. Here a is called as a coefficient of x square, b is called as a coefficient of x అంటాం. సరే ఇప్పుడు కోషెంట్ అనేది తెలిసింది, అలాగే జీరో శాతం పాలినామియల్ అంటే మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు రిలేషన్ చూద్దాం. సో రిలేషన్ ఎలా చేయాలంటే when you see here, if alpha comma beta are the zeros of ax square plus bx plus c, you can write the ax square plus bx plus c as is equal to some k into x minus alpha into x minus beta అని రాయొచ్చు. అంతే కదా, మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ సమ్ x minus 2 into x minus ఇలా రాసాము. సో అలాగే ax square plus bx plus c ని x minus alpha into x minus beta. సమ్ టైమ్స్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఒకవేళ ఏమైనా మనం క్యాన్సిల్ చేస్తుంటే కనుక మనకి మిస్టేక్ రాకుండా ఉండడం కోసం సమ్ k ఇంటూ అనే ఒక నెంబర్ తో మల్టిప్లై కూడా చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఒకవేళ దీంట్లో కామన్ టర్మ్ ఉంటే మనకు క్యాన్సిల్ చేసాం అనుకో, అది కూడా రావాలి కదా, దానికోసం ఆ కామన్ టర్మ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి సమ్ k తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకుంటున్నాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ k ఇంటూ when you multiply them x into x, it's x square. So x into minus beta, it's a minus beta x, minus alpha into x is a minus alpha x, minus of minus it became a plus alpha into beta and రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీంట్లో నాకు k ఇంటూ ఇక్కడ నాకు ఏమంటే రెండింటి నుంచి x కామన్ తీయచ్చు. సో x స్క్వేర్ మైనస్ తో కామన్ తీసేస్తున్నాను. ఇది మిగిలిందంట, ఇక్కడ ప్లస్ ఆల్ఫా మిగిలింది, ఇక్కడ ప్లస్ బీటా మిగిలింది, మైనస్ కామన్ తీసాం కాబట్టి ఇంకా రిమైనింగ్ కామన్ తీసిన x ని బ్యాక్ రాసుకున్నాం, ప్లస్ alpha into beta అని రాసుకున్నాం. That is equal to it's a kx square minus alpha plus beta into k x plus alpha beta k అని రాసుకుంటున్నాం. It is equal to అదేంటి ఈక్వల్ టు ax square plus bx plus c. ఇక్కడ రెండు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. ఇది ax square plus bx plus c, ఇది కూడా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. k into x square minus alpha plus beta k into x alpha beta k. ఇది మనకు వచ్చిన రెండు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. కాబట్టి రెండింటిని ఈ యొక్క సేమ్ టర్మ్స్ అంటే లైక్ టర్మ్స్ వీ కెన్ కంపేర్. లైక్ టర్మ్స్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్, హియర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్, ఇట్స్ ఎక్స్ టర్మ్, ఇట్స్ ఎక్స్ టర్మ్, ఇట్స్ కాన్స్టెంట్, ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్. సో ఈ మూడింటిని మనం ఏం చేస్తున్నాం, కంపేర్ చేస్తున్నాం. కంపేర్ చేస్తే దట్ ఈస్ వీ కెన్ గెట్ ఏమొస్తుంది, a is equal to k, నెక్స్ట్ వన్ b is equal to minus alpha plus beta into k, comma c is equal to alpha into beta k. ఇవి మనకు వచ్చిన వాల్యూస్. సో ఇక్కడ నాకు రిలేషన్షిప్ తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి దీంట్లో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఉంది కాబట్టి ఆ వాల్యూ తీసుకోవడం కోసం మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఫర్ దిస్ వన్ ఐ కెన్ డూ దాట్. b by a is equal to, b means minus of alpha plus beta into k by a means k. లైక్ ఇంకేం ఫైండ్ చేద్దాం అంటే c by a కూడా ఫైండ్ చేద్దాం. c by a is equal to alpha beta k by k. ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే k k క్యాన్సిల్, ఇక్కడ k k క్యాన్సిల్ వస్తుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ we can get b by a is equal to minus of alpha plus beta and c by a is equal to alpha into beta. From this one you can write alpha plus beta is equal to minus తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ b by a and alpha into beta is equal to c by a. When observe here, alpha and beta the both are the zeros. Here also alpha beta the both are the zeros. Here b a c a they are the coefficients of a given polynomial. That's why we can say that there is a relation between the zeros and coefficients of a polynomial. So the sum of zeros is equal to minus b by a. Here product of zeros is equal to c by a. So you can write it as a sum alpha plus beta is equal to minus b. b means coefficient of x. So you can write minus coefficient of x by a means coefficient of x square. ఇలా కూడా మనం రాయొచ్చు. Coefficient of x square. Like the product of zeros, alpha and beta is equal to c by a. C is in a constant by a means coefficient of x square. Right. So, like we can define the relationship between the zeros and coefficients of a polynomial.
So at last we conclude that the sum of zeros is equal to minus b by a, that is minus of quotient of x by quotient of x square. Like alpha into beta, the product of zeros is equal to c by a, that means constant by quotient of x square. So this is the relation between the zeros and quotients of a polynomial. Now let us see, if alpha comma beta are zeros of the polynomial of ax square plus bx plus c, then alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha into beta is equal to c by a. ax square plus bx plus c అనే polynomial కి alpha comma beta కనుక zeros అయితే we can say that the sum of the zeros alpha plus beta is equal to minus b by a, and the product of the zeros alpha into beta is equal to c by a. ఇది just now మనం నేర్చుకున్నాం. So దీని బేస్ చేసుకుని ఇంకొక సమ్స్ ఉంటాయి, let us discuss now. First I can take the example, find the zeros of x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between the zeros and coefficients. ఇచ్చిన ఈ polynomial యొక్క zeros ఫైండ్ చేయమన్నాడు, and also verify the relationship between the zeros and coefficients. ఆ zeros కి coefficients కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మనం వెరిఫై చేయమంటున్నాడు. సో సొల్యూషన్ లో given that ఏమిచ్చాడు మనకి x square minus 2x minus 8, ఇది polynomial ఇచ్చాడు. Let us compare the given polynomial. Let us compare the given polynomial with ax square plus bx plus c. We get, ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తాయి, రెండు కంపేర్ చేశాను అనుకో, దీన్ని కంపేర్ చేసా. నా ఫస్ట్ ax square, ఇక్కడ ఏముంది, x square కోషన్ ఏముంది, ఏమీ లేదు, అంటే అర్థం ఏంటి, 1 అన్నట్టు. 1 అంటే x square రాసుకోవచ్చు కదా, 1 అంటే x square అంటే x square, సో 1 అంటే రాసుకోవచ్చు. We get, సో a వాల్యూ ఎంత రాసుకోవచ్చు, 1. Now what is the b value, ఇక్కడ ప్లస్ b, ఇక్కడ మైనస్ 2 ఉంది. సో అంటే b వాల్యూ ఎంత అయింది ఇప్పుడు నాకు, b is equal to minus 2 and c is equal to minus 8. ఈ మూడు పక్కన పెట్టుకోండి, తర్వాత సంగతి. Now let us find the zeros of the given polynomial. So what is the given polynomial, x square minus 2x minus 8, that is equal to, okay, now factorize them. First one you have to factorize with the minus 8. So minus 8 factors ఏంటి, 1 into 8, next 2 4s are 8, 3 cancel అవుతూ 4 మీద రిపీట్ అయిపోయింది, so no need to go further. So in this case నాకు ఎంత రావాలి, నాకు minus 2 రావాలి. Here product is minus, that means in this product one of them is plus, another one is minus. నాకు కావాల్సిన minus 2 కావాలి కాబట్టి కంపల్సరీ మైనస్ దేనికి ఉండాలి, బిగ్గర్ వన్ ఉండాలి. సో ఇట్స్ minus 4 and plus 2 తీసుకుంటే when you add them it's a minus 2, when you multiply them plus or minus, minus 2 4 that 8. So we can write like this, so x square plus 2x minus 4x minus 8. From the both of them, when you common the x here, the remaining is x plus 2. When you common the minus 4 here, x minus combination plus 4 2s are 8, 2 times cancel out 2. So from both common the x plus 2. Then the remaining is x and here minus 4. So x plus 2 into x minus 4. For the zeros of the polynomial, ఏమవుతుంది, ఫర్ జీరోస్ రావాలి ఏమవ్వాలి, x square minus 2x minus 8 is equal to 0. That implies x plus 2 into x minus 4 is equal to 0. From this one, x plus 2 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. From this one, x is equal to minus 2 or plus 4. So therefore, let the zeros alpha is equal to minus 2
and beta is equal to 4 అనుకున్నాను. వచ్చిన జీరోస్ ఏమనుకున్నాను? ఆల్ఫా is equal to -2, beta is equal to ఏమన్నాను? 4 అనుకున్నాను. Then we can do the sum of zeros. Sum of zeros, that implies alpha plus beta, that is equal to, what is the alpha here? -2 plus beta is, what is that? 4. From this one we can get 4 minus 2 is a 2. So I get the 2. That is equal to, I can write it as a minus of -2 by 1 by 3. Minus of -2. That is minus of minus plus 2 by 1. You can write minus of -2 ante b by 1 ante a. Therefore, you can get alpha plus beta is equal to minus b by a. Relationship between the zeros and the coefficients. Like, once we verify the product also. Product of zeros, that implies alpha into beta is equal to, what do you get? What is alpha we get? -2 into +4. That is equal to, you get as a -8. Now I can write as a -8 by 1. That is equal to, -8 is the C, 1 is the A. So you can write as a C by A. Therefore get alpha into beta is equal to C by A. Hence, the relationship is, the relationship between verify cheyamadu. Hence, the relationship between zeros and coefficients of polynomial. What is the polynomial? X squared minus 2x minus 8 is verified. So like, we can complete the problem.